a nan kasar Ghana da ake cikin yaren Hausa. A kan wannan shiri muna da ababa daban-daban da za su amfanar da ku da safin nan, ma ku ci gaba da cin amfani su har wato ko da yaushe. Let me put it that way. Yeah. A kan shirinmu yau kamar yadda muka saba yi, muna da health tips da mu kawo muku yau. Abin da ya sa na suma da shi health tips din shine muhimmancin health tips da mu kawo muku yau yana dangane ne da tuberculosis, shi ciwo na fuka da muka sani. Insha Allah shi za mu kawo muku wato tips a kai a kan bangaren shirin ga na Tsarin Safiya da muke kiran shi da health segment. A kan wannan shiri kuma yau insha Allah kamar yadda muka saba yi, akwai political segment inda 'yan siyasa za su shigo nan gaba mu zo mu tattauna akan batutuwa da suka kunno yau. Kamar yadda muka sani, John Dramani Mahama jiya wato Flagstaff House inda ya bayyana da wato ka'idodi na aiki, ka'idodin aiki, wato code of conduct. Akwai ababa dewa ciki da this is the place for you to be today, because mun shiga ciki yaso masu kallo mu gano code of conduct din, ka'idodi na aiki na da John Mahama jiya ya bayyana ma ma'aikatansa, kuma ya sanar da mutanen Ghana me ke ciki. Jiya kuma an yi babban demonstration, save the judiciary demonstration, inda wato yan adawa da wasu kungiyoyi dai ko kuwa jam'iyyoyi na siyasa suka hada kansu, suka hau kan titi, suka nuna bacin ransu da wasu matakaiya da gwamnati John Dramani Mahama ke dauka dangane da wato the judiciary. So we are going to be looking at the issues that are coming out of the demonstration yesterday. Mungan bangare na gwamnati jiya, Stan Dogwe shi ya je karbi petition su. Wasu mutane da suke cikin wannan gwamnati kuma sun zo su kuma sun tofa albarkacin bakin su, sun yi maganganu dai da dama. But today the biggest story is actually about the code of conduct. Last week kan ma'auni na yi wani shiri inda ni da kaina na nuna bacin raina akan taurin kunni da wasu appointees in John Dramani Mahama suka yi, da nashi umarni da ya bayar, ya ce su duka su bayyanar da wato su declaring dukiyoyi da suke da shi, ya so al'umma a gano suna da wan, saboda kada mai shi ya zo aiki da aka sa annun shi ya zo yana sata kudin kasa, da ka zo an san abin da ka kawo, da ka tafi an san abin da za ka tafi da shi. Wasu sun shigo ba su da komi, da su fita sun tattara dukiya da su da shi. John Mahama ya ce saboda haka ya kamaci duk wanda shi John Mahama dai ba shi aiki ya yi a matsayin mai shi na appointinsa, kamata ne ya declaring asset shi. Asset declaration kuma mun sani wani bangare na kundin tsarin mulkin kasa da ya tilasa ma waɗanda suke yi ma gwamnati aiki su declaring assetin su. Duk dai cikin fama namu na yakin cin hanci da rashawa. Shi sa jiya John Dramani Mahama ya bayyana da ka'idodi, in ji bature wai do's and don'ts, code of conduct, ka'idodi na aiki da kasancewanka mai yi ma John Mahama aiki, abin da ya kamaci ka yi da abin da bai kamaci ka yi ba, abin da shi ya baka dama ka yi da abin da bai baka dama ka yi ba. Su waɗanda suka yi taurin kunnin ma, da shekaran jiya na zamna kan wannan dandali na ce kamata ne a ja kunnin su. John Mahama ya dauki wani mataki kansu. Mataki da ya dauki shine na wato ya kwace salaries, wato kuɗin biyan su na aiki ya kwace
na wata uku. Shin wannan mataki is it enough in terms of jan kunni da aka basu, ko da John Mahama ya yayi abin da ya fi haka? Mun ji mutane da yawa sun fito, wasu sun ce yayi kokari, wasu sun ce a'a kamata ne da ya kamaci ma a kore su. Insha Allah mun shiga ciki mu kuma mu nuna ra'ayinmu. Idan Allah ya yarda lokaci ya kai mu bude maka layi, kai kuma ka shigo ciki, kai kuma ka nuna naka ra'ayi. Mun san ka zo an karanga, al'umma an tashi da dama ana yakin wato masu harka da miyagun kwayoyi, drugs. Mun ga zangwane da dama a wikin ga da ya wuce zangon Ankara na Zamfarawa, mun gan sun ci gaba da yin hari da suka tashi suna kai a kan waɗanda suke aikata wannan abubuwa. Tukunna mun ga nima kuma sun soma nasu. To wani bidiyo ya fito, wata da ake kiranta Jamila ta zo ta yi wasu maganganu. Muna da bidiyo yau, mun gwada muku bidiyo, ya so ku kuma ku kawo naku a verdict. Shirin nan dai shine Tsarin Safiya tare da ni Malam Fari. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shirin. So first of all, even before we delve into those issues, let us look at our health tips for today. Za mu je mu duba health tips mu na yau, inda na tun riga na gaya muku it's about tuberculosis, ciwo na fuka da muka sani mai hadari da yawa. Idan kuna tare fiye da makonni biyu, to ba al'ada ba ne. Abu mafi muhimmanci shine lokacin da kuke tare akwai dan jini a ciki, kuma kana jin ciwon kirji idan kai tare. Daddare kana gumi kuma kana raguwa, kuma kullum ka gan ka gaji da zarar ka yi aiki kadan, to ina tsammanin zai iya zama tarin fuka. Mycobacterium tuberculosis na iya haifar da tarin fuka, kuma idan ka kamu da tarin fuka yana shafar huhunka, amma yana iya yaduwa zuwa wasu sassan jiki. Zai iya shafar kwakwalwarka, kashin baya da kuma koda. Za ku iya samun tarin fuka lokacin da wanda yake da ita yana magana, me shi na tari ko atishawa yayin da yake kusa da ku. Lokacin da ka kamu da tarin fuka, warkar da ita na iya zama dan wahala, saboda za a rubuta maka wasu maganin rigakafi na tsawon watanni 6. Lokacin da aka rubuta maka maganin, ba za ka iya sallake magani daya ba kwata-kwata. In ba haka ba, za ka iya jurewa maganin. Idan har ya zaman haka, zai yi wahala ka warke daga wannan cutar. Don haka idan za ku fita, kare kanku sosai, domin magance ta na iya zama wahala. Hakan kuma, idan kun yi wa yaranku allurar rigakafi, to ku tabbatar kun yi hakan don kare su daga cutar tarin fuka. Kuma idan kun yarda cewa an fallasa ku, ku je asibiti don a duba ku cikin sauri. Well, tarin fuka kenan, tuberculosis, wanda kuka ji muryanta ita ce Hindatu Muhammad. Ita ta taimaka mana muka samu wannan wato nasiya na kiwon lafiya mai muhimmanci. Tarin fuka dai mun san hadari da ke tare da shi, sabida haka duk nasiyoyi da muka ji a gun ita Hindatu sai mu yi aiki da shi, domin kamata ne mutum ya kamace ka kare kanka da wannan ciwo. Da yawanci kaga mutum na tari, ya yi tari daya biyu uku hudu, me shi ma ba ruwan shi, sai dai ta tafiya drugstore yana sai magunguna yana sha. Kamata ne ka tafi asibiti, ya so a gano, a tabbatar kaman ba wani ciwo shi na tarin fuka ya zo ya shigo maka ba. Ya so ko shi ma ne ma sai a yi maka jinya na gaggawa, sabida a shawo kan kamun dai ya zamo abin da ba iya
a yi jinyansa. Shi sa abu ne mai muhimmanci kamar yadda muka muku alkawali kowane safiya muna kawo muku shi wannan help tips. Kai da kake gida kana kallon mu mai yiwa ka yi shiri kana son ka fita kana son but still you want to continue watching this show. Muna nan live kan Facebook muna live kan Facebook muna kuma live kan YouTube. Naka ne ka je ka nemi Baina TV idan ka same mu sai ka kalli wannan shiri a kai. In kana da wani ra'ayi akan batutuwa ma da muke tattaunawa a kai akan wannan shiri sai ka turo mana akan Facebook ko kuma ma YouTube. Kuma muna bukatan ku masu kallon mu YouTube da Facebook mu dan Allah idan kuka tafi kai ku follow mu ku subscribe ku subscribe akan YouTube kana subscribing ne akan Facebook kuma ka follow ka like ka kuma yi sharing programs da dama da muke da shi domin a nan kasar Ghana akan television dai babu wani shiri da ake yi a cikin yaren Hausa da safe da ya kai wannan shirin mu na wato tsarin safiya. Now mu dauki wato the weather report. It's very important. Mun shiga cikin lokacin damana da yi ne shi kaga ana adari da yi ne sai kaga ana adari shi kuma na shi kakake ga mun shiga cikin season shi. Sabida haka ya kamaci mu gano wani lokaci ne za a yi adari wani lokaci ne ba za a yi adari ba saboda mu yi mu tsara rayuwarmu yadda ya kamata. The weather report. Well, that was the weather. Average 26-27 degrees Celsius across the nation. Mostly sunny, rainy. That's the season. You should expect the rains to always fall. Because muna cikin May na adari nan ki sumawa a shiga June, July. A peak in August. Shi sa muna cikin rainy season. Duk wannan yana da muhimmanci idan ya zo wurin yanda mutum ya kamaci ka tafiyar da wato harkokinka sabida kada adari ya bata maka wani harka. Shi sa muke kawo muku wannan weather reports ko da yaushe. Kai da kake gida kana kallo na kamar yadda na fada layi da za ku yi ku turo mana naku ra'ayoyi 0553-683-010 akan WhatsApp 0553-683-010 akan WhatsApp. Now, let's take our question of the day. Let's take our question of the day. Let's take our question of the day for today. Yesu mugano da safin na me da mu ya what we can play our minds around and so our question of the day, if it is ready, question of the day, if it is ready. Well, as we're waiting for the question of the day, there's another question I want to ask you about this code of conduct that John Mahama ya bayyanar jiya da mutum dewa ke gwada ra'ayinsu
a lot of people are actually expressing their opinion. A lot of people are actually expressing their opinion, and I don't know what your opinion is on this particular code of conduct, the directive da John Dramani Mahama ya bayar cewa kaman waɗanda suka default deadline da ya bayar na declaring assetin su an kwato ko kuwa an kwace salaries su na wato watanni uku, kuma salarin idan an kwace za a doke a sa cikin Mahama Care shi fund din asusu da aka kirkiro na Mahama Care wanda za a karbi kudi CD da wato peswa kudi dai kadan za a karbi a tattara a yi amfani da shi a taimaka ma waɗanda suke da cututtuka na lafiya, non-communicable diseases. So our question of the day is, President John Mahama launches code of conduct for government appointees. Share your thoughts. So definitely question of the day da nike kiran yana ma dangane da shi magana da nike yi na code of conduct da John Dramani Mahama ya turo mana. Today it is one of the issues that damu duba yau akan Tsarin Safiya code of conduct. Now, even before you start sending in your opinions or your views or whatever, let us watch the video from the Flagstaff House jiya lokacin da John Dramani Mahama ke sanar da al'umman Ghana code of conduct da ya wato kirkiro ma'aikatansa. Code of conduct yana ce a Hausance mun ce ka'idodin aiki. So let us see code of conduct. John Mahama. We all know our cultural fondness for gifts, but we must now draw a clear line between appreciation and influence. Appointees are prohibited from accepting gifts or favors, especially from companies or individuals with interest in governmental decisions. If a gift is received during an official engagement and its estimated value exceeds 20,000 Ghana cedis, it must be declared. And upon leaving office, the gift must be surrendered unless expressly permitted to retain it by the President. As for hampers and gift items, no government funds, including internally generated funds, are to be used to purchase or distribute hampers. The only exception is modest gifts to staff as a reward for excellence or retirement. For government entities that must distribute hampers or gifts as part of their corporate commercial policy, express permission for the budgeted expenditure must be received from the Office of the Chief of Staff. Number 4, gifts and hampers. We all know our cultural fondness for gifts, but we must now draw a clear line between appreciation and influence. Appointees are prohibited from accepting gifts or favors, especially from companies or individuals with interest in governmental decisions. If a gift is received during an official engagement and its estimated value exceeds 20,000 Ghana cedis, it must be declared. And upon leaving office, the gift must be surrendered unless expressly permitted to retain it by the President. As for hampers and gift items, no government funds, including internally generated funds, are to be used to purchase or distribute hampers. The only exception is modest gifts to staff as a reward for excellence or retirement. For government entities that must distribute hampers or gifts as part of their corporate commercial policy, express permission for the budgeted expenditure must be received from the Office of the Chief of Staff. All right, shugaban kasa kenan wannan ya code of conduct wato ka'idodin aiki na farko wankan
kyauta ne. Da yawanci kagan wani dan siyasa sai yana da in ya ɗauko wani abu ya kawo ko in ka gan shi da wani abu ka tambaye shi ina ya sami, domin in ka kalli kudin da ake bashi na albashin aiki wato kudin biyan shi, let me put it that way, da salary da yake karba da sauran kudade da ake biya ake bashi dangane da aiki da yake yi, in ka tattara duka bai kai a ce ya samu wannan abu ba. Idan ka tambaye shi ce maka a kyauta aka bashi. Shi yasa cikin ka'idodin aiki sabo da wato John Dramani Mahama ya fito da su da za a yi da ma'aikata za su tsaya kai su yi aiki shine wai kada ka karbi kyauta. Wani irin kyauta? Wai kada ka karbi kyauta idan kyautan nan in an value shi, value kyautan ya fi 20,000 Ghana cedis. In value kyautan da aka baka ko kudi ne ko wani wato abu aka sai aka baka a matsayinka mai yi ma John Mahama aiki, in an value kudin shi ya fi 20,000 Ghana cedis, wai kamata ne ka bar shi shugaban kasa ya sani. Idan ka ban ya sani ma shugaban kasa dai ce a wannan abu da aka baka dai bai kai a ce ya iya influencing ka, bai kai a ce ya zamo bribe, bai kai a ce ya zamo wani abu da za a doki a sha kanka ko a shawo kanka ka yi wani abu da zai kawo wani aiba ga aiki da kake yi ba, ce maka ka doki. Amma in dai ba haka ba, shi shugaban kasa idan ya duba abun ya ce a kyauta ka ce aka baka amma na karbi. Shi sa ka'ida ɗaya kenan na wato shi ka'idodin aiki da John Mahama wai ba ka da dama ka karbi kyauta. Maganan da ke ciki kenan, wai ba ka da dama ka yi me ka karbi kyauta. Magana da ke ciki kenan idan kana kai ka kasancewanka mai ma John Mahama aiki ne. Akwai wani abu kuma da muka sani da ke nan ga wato ofishi na gwamnati, inda ake aikin gwamnati, idan da je a yi wani celebration, wani biki na addini kaman Christmas, kaman Idi, sai a sai hampers. Idan an ce ampa wato shi kyauta da ake yi a sa cikin baskets, kaga an gama shinkafa, drink da kaza ana kiran shi hamper. Hamper can actually be anything, ko menene da ya zama wato kaya da aka sai ma da zo a baka kyauta wurin aikin gwamnati, ofishin gwamnati, sai a doki kudin kasa a je a sai a yi. Idi John Dramani Mahama wai shi zamanin shiga an bar yin wannan abu. Muna ji ko wai an yi me an bar yin wannan abu. So these are the code of conduct, ka'idodi na aiki dangane da kyauta da ke fitowa waje ya shigo cikin ofishinka a matsayinka wani appointing gwamnati, ko kuwa ma kyauta da gwamnati da kan shi dai doki ya ba ma'aikata wai don daje a ci Christmas, ko kuwa daje a yi wani celebrating wani abu, ko kuwa da a sai wani kaya kan banza dai a sai kaya ana ba mutane ana rarrabawa. Mun ji waɗannan abu kwanakin baya, kaga a karshe kuɗi da ake doka a sa ciki ba kudin wasa ba ne. Mama ya ce duk waɗannan abu ana yi ne, ya zama wani anya da ake bi a yi sata, a ci kudi da bai kamace a ci ba, a ci kudi kuma da bai kawo mana wani abu mai amfani. Shi sa duk ya hana a zamanin shinga da ya kasancewan shi shugabar kasar Ghana. So let's look at the second video and what John Mahama is actually saying regarding the code of conduct. Sanctions for violation. The code sets out consequences for breach, public apology, from public apology to reprimand, to suspension, to prohibition on purchasing state assets. No political appointee under this administration is permitted to purchase state assets, whether land, vehicles, shares, or buildings, directly or indirectly.
If you attempt to do so and you are found out, your appointment will be terminated. We are here to protect the national interest, not to help ourselves to the national purse. Prohibition on purchasing state assets. No political appointee under this administration is permitted to purchase state assets, whether land, vehicles, shares, or buildings, directly or indirectly. If you attempt to do so and you are found out, your appointment will be terminated. We are here to protect the national interest, not to help ourselves to the national purse. Shugaban kasa kenan wai prohibition wato hana sin wani dukiya na kasa, national asset, wani gida ne, wani mota ne, wani kasa ne, sai a ce oh yanzu kasan Ghana ba mu so shi yasa yan siyasa ko kuwa government appointees ku zo ku sai sha ja biya abinda ake sayarwa 1 million shebe sheje biya 50 cedi sha duki a bashi ji John Mahama wai shi zamanin shinga bai yadda yi wannan abu kuma bai yadda shi yasa an kai appointing John Mahama ne kai naka ne don previous government an ba da dama an yi wannan an kwashi kasashen kasa an kwashi wato gidajen kasa an kwashi motocin kasa wai shi zamani shinga ba zai ba da dama a yi wannan abu ba kuma an tsara sabon ka'idodi na aiki da ba ka da dama matsayinka kai minista ne kai wani board member ne in kasancewanka appointing John Dramani Mahama inda kai John Mahama ya baka aiki to kai baka da dama kai haka ko ba haka ba wai inda kai shi ya baka aiki matsayin shi shugaban kasa baka da dama kai haka. Now let's go back to the gift. Let's go back to the gift. Because John Dramani Mahama wants his appointees to actually understand and see how important, how serious he is regarding the code of conduct. She the kanshi where anzo ambashi motoci biyu. So if you have the picture of the two cars, kindly display them. An ba shi mota biyu motoci na muke kallo ka allon television na wan motoci ne da aka kawo ma John Mahama an ba shi kyauta karbi free ko ba haka ba shi John Mahama aka kawo mai motan ga wani da ke son batun shi ya ce John Mahama kai kokari nasara da kai na election da aka yi sabida haka ni na baka waɗannan motoci karbi motoci wan luxury cars ne luxury cars da kaga motar no ka san yes these are luxury cars idi John Mahama wai duk da dai shi ya ce kada wani appointing shi ya karbi wani kyauta da ya fi 20,000 da ya fi 20,000 shi yasa shi an ba shi mota amma motocin ga da aka ba shi ya doki ya ba kasar Ghana wai a doki a sa cikin pool of vehicles na kasa. So one ake kira leadership by example. Leadership by me example. So the story goes like I still want the picture here. The story goes like President John Mahama has handed over 2 vehicles gifted to him to the state's pool, reinforcing his administration's commitment to transparency and accountability. Do you remember the Ford saga? The Ford saga. Wani lokaci wai wani contractor Burkina Faso John Mahama ya bashi anya mota yayi anyan Eastern Corridor ga wani yayi da aka kare ya kawo ma John Mahama mota ya zama problem ganan ga ya zama issue ganan ga har magana ya je wurin Strad suka zamna suka ce John Mahama ya karbi dai amma ba wani abu da yayi na laifi to John Mahama wai bai son wannan abu ya repeat kuma don lokacin nan da wannan abu ya zo yayi magana kowa wai bai ji wai John Mahama ya karbi bribe ka bi da magana ko mai da aka gaya bai shiga kunni wai John Mahama ya karbi bribe wai Mahama ukan da waji bribe to ji baban nan wai to yanzu gashi an bashi mota da ya fi Ford da aka taba bashi
an ba shi mota da ya fi Ford da aka taba ba shi wani kwanakin baya da aka ce wai John Mahama da ya zama shugaban kasa bai sai Ford shi yasa Ford da ya karbi bribe ne to wai yanzu an ba shi mota da ya fi haka saboda kada gobe wasu su zo su ce motan nan an doke an bribe shi ne to ga motocin da aka bani motan ma ni ban son na doki na kara cikin pool of vehicles na kasa ta ci amfani shi kamar wannan lokaci ma Ford ma da aka bashi ya kara cikin pool of vehicles na kasa amma an ce ya karbi bribe ne this time around wai bai jirawa ko kuwa he will not wait for someone to come and bring this story out and make it look as if it is an expose wai shi da kanshi ya bar al'umma a sani wai the declaration was made on Monday ranar Monday gano ya declaring wannan abu jiya kenan jiya yayi wannan declaration gabanin ya zo ya sanar da mutanen Ghana na shi ka'idodi da ya kafa ko kuwa da ya kirigo ma'aikatansa ko in line with his newly unveiled code of conduct for government appointees. She said, this is the president. He's shown us the way. Leadership by what? Example. What do you think about this? 0553-683-010. 0553-683-010. Is this what we want? Well, I think yes. What do you think? 0553-683-010. Now, this move follows President Mahama's pledge to lead a government that operates with honor and dignity, ensuring that all officials adhere to strict ethical standards. All officials what? Adhere to strict ethical standards. Now, speaking at the launch of the Code of Conduct for appointees earlier yesterday, the president stressed a zero tolerance policy towards corruption, arrogance, and abuse of office. So, I mean, the point here is President Mahama yayi abin da ya kamaci shugaban kasa yayi, abin da yake bukatar ma'aikatansa su yi, shi ya nuna musu anya. Na ce kada ku karbi kyauta, kuka karbi kyautan nan in ya fi 20,000 ku bar ni John Mahama in sani, ko ba haka ba, ku bar ni John Mahama in sani. Shi da kanshi aka zo aka bashi motoci biyun she ce ma mutanen Ghana ga motocin da aka bani kuma ma ni John Mahama ban so na doki na ba kasa. Kaga inda na sa hula she yi me in fita hula in ba John Mahama wanda asanti ke cewa mituche dan kama tumiche no se na me de ama Mahama waya de one John Mahama yayi kokari. Now the question is, wa'anda John Mahama ya instructing su, ya directing su declaring asseting su da ba su declare ba. Wa'anda John Mahama ya instructing su, ya directing su declaring asseting su da ba su declare ba. We will come to that. But first of all, let us take the third video where John Mahama is telling us the sanctions when irin jan kunni dai ba wa'anda suka ki aiki da wannan ka'idodi sabo da ya kawo na aiki. Sanctions for violation. The code sets out consequences for breach, public apology, from public apology to reprimand, to suspension, to resignation, or ultimately termination. Let me assure you that these sanctions are not cosmetic, they will be enforced. And I will not hesitate to act firmly and decisively, no matter who is involved. Kindly do not put me in a position where I have to make that drastic choice. Because when it comes to protecting the integrity of this government, I will not compromise. Citizen engagement and reporting. Accountability does not end at the walls of this room.
and in just one code of conduct. I invite the citizens of Ghana to play a role in monitoring compliance of this code. A portal will be created for the public to report suspected breaches with guarantees of confidentiality and impartial investigation. Ladies and gentlemen, what we launched today is more than a code. It is a declaration of intent. It is the foundation of a new ethos in public service, one that values ethics over expediency, duty over indulgence, country over self. We're here to serve and will serve. Well, these are some of the sanctions that John Mahama able to dangane da waɗanda za su flout these codes of conduct. And it is very clear. It is very clear. John Mahama is not going to entertain any official, any appointee in his government da dai ce shi ka'idodi da aka ajiye na aiki bai aiki da shi. He's not going to tolerate you. Ka yi rashin aikinka da aka yi rashin shi, in an yi bincike ma an gano kaman kai wani abu da ya kamaci a ja kunninka, a ji a saya da kai kotu, a ja kunninka sha a ji a saya da kai a yi. But when it comes to that, we can say that we have examples. We have examples. We saw what happened to Abu Gapeli back then. Kai da za ka yi abin da ya kamaci a ja kunninka, an ja kunninka, ko kotu da aje da kai aje da kai. Na farko aikin da aka baka an karbi. Kuma John Mahama ya ce al'umman Ghana wan muna yi ne saboda ku, saboda mu kare kudade da ake karba wurin al'umma kadan ake tattarawa a doki a yi mai, a doki a yi aikin kasa da shi. Wai saboda ku muke yi, sabida haka an bude portal, da bude portal inda da bude, kai dai wasu mun fi moni, wai ku bubude idanuwanku. Wai kowane appointee shi da aka ga yana wani aiki, yana aikata wani abu da yake alaka da su waɗannan ka'idodi na aiki, wai naka ne kawai ka zo ka yi reporting. Wai kuma ana maka alkawali in ka report, in ka report za a ƙare ka, wato za a protecting ka. Baka zuwa ka report a ce malam fari ya zo ya gaya wanga magana, balle mai shi ya turo maka mutane ka zo ka sha duka. So in ka zo ka report, kai za protecting ka ne, mai wa ma a baka kyauta. Wai shi sa wan yaki ne ma mutanen Ghana duk baki daya. Shi ya ce bai entertain wani appointing shi, da zai yi wani aiki da zai kawo ma shi gwamnatin shi mugun suna. Sabida haka mu mutanen Ghana namu da ke ciki ne mu taimaka mai. Wani irin taimako da mu mai? Wai bai da ido bayan keyan shi, idon shi kan goshin shi kawai yake. Sabida haka mu duba na bayan keyan shi mu bashi, wanda zai yi da bai gani ban ka gani ka zo ka gaya. Shi portal din da za bude aikin portalin kenan, sai ka zo ka yi me, ka yi reporting, sai a je a kama mai shi, sai a gano wa ke yin wannan abu, kuma kai haka za a kare ka. Wai magana da ke ciki kenan. Code of conduct na John Mahama. So fast forward, jiya cikin maganganu da shugaban kasa ya yi na farko, bai kare ba kan sanar da just the code of conduct. Ya ci gaba da jan kunnin wasu appointees shi da wani umurni da ya taba bayarwa da aka nada aka ɗibiya shi sarauta, ya ba da umurni, ya ba da deadline, ya ce duk wani appointee shi da ya dauke shi aiki, wai kamun dai watan Maris da ya wuce da ya gabata, kwana 25 ko ya ce yana bukatan kowane appointee shi ya declaring assetin shi da yake da shi. Wai kowane dukiya kake da shi da ka shigo ka declaring. Wasu suka yi kinji suka ki declaring assetin su, kamar yadda na faɗa shekaran jiya kan shirinmu na ma'auni, na nuna muku according to the fourth estate currently it is not yet official, kaman wa'annan mutane da fourth estate ya ambaci sunansu cewa su ne defaulters. Ba mu ji shugaban kasa ya zo ya bayyana da sunanakinsu ba, but we know that some names have been mentioned, and those people, Indi John Dramani Mahama,
wai salary sin suna watanni uku wai ya karbi. Wai me wai ya karbi. To ta kan wannan nace kuma kun ya ku turo mana ra'ayinku. Shin salaries da ya karbi yayi ko dai da ya kamace ya kore su ne? Domin sun mai rashin kunya ko sun yi mai kinji yayi musu magana suka kiji. Shi yasa ya kamace ya kore su ne ko salary nan da ya karbi nan ma wannan kawai yayi. Kuke gida kuke kallon mu. Ina sama burin ku ne wannan gwamnati ya saya kan kafan shi. Yayi aiki tukuru ya ba al'umman Ghana. Muka sanar da ku wasu sunanaki da muka ji Setekwe na ciki shi presidential advisor ne on economy. Samuel Ofosu Ampofu na ciki, Nana ya Jantua tana ciki, Nathan Kufi-Boakye. Jiya taro da aka yi, we saw all of them there. So if indeed these are the guys who have defaulted in terms of the asset declaration deadline, why are they still at post? Now the president is saying that ya ba su wannan dama su zamna aiki tukun. Wai ya ba su warning na farko ma ba warning kawai bane, wai warning ne da karban salary sin su na watanni uku. Kuma wannan kudi shugaban kasa ba dai doki ya sa aljihun shi bane, wai shi wannan fund da ya create na Mahama Care, wai za doki kudaden nan duka aje a sa ciki. But the question this morning is that, is it enough? Is it enough to say that an karbi salary sin su na watanni uku, ko kuwa da ya kamace a ce an kore su ne? Saboda John Mahama ya nuna wani bangare na wato hakurin shi da muka sani, kuma na ruthlessness. Kaman ba wanda za entertain. Inda shugaban kasa ya baye umurni ya ce yi abu haka kake yi, to aikinka nan ba za ka ci gaba da yi ba. Wasu da suke sukan wannan mataki da shugaban kasa ya dauki kenan suka ce a shugaban kasa da ya kamace kore su aiki. To kai da kake gida kake kallo na, ina naka ra'ayi 0553 683 010. I'm still reminding you, kaman wannan shiri yana kan Facebook kai sai haka din da aka same mu kan kuma YouTube. So I have some messages here. Let me read those messages because they have to do with what we are talking about now. So first of all, Inji, when we are assalamu alaikum Malam Fari, this new code of conduct is an excellent initiative that, when implemented effectively, will greatly benefit the country and hold our leaders accountable. When I have to him Brahma from Atunsu, Brahma de way abune mi kyau da idan aka samar da shi yanda ya kamata a yi shi, Ghana za ta ci amfani shi, kuma manya da ake ba su aiki suna yi su yi shi yanda ya kamata. Good morning. Good morning, everyone. I'm Imran from Adenta, and I think a code of conduct for our government officials is a great idea, focusing on modesty and accountability among our leaders. Kudos to the president for taking this step. One way, good morning, Honorable Malam Fari Aduro. I would like to express my sincere thoughts regarding the newly introduced code of conduct. While I don't wish to critique it harshly or provoke any backlash, I hope that this initiative will lead to genuine and meaningful change rather than simply serve as another political promise that goes unfulfilled. We must see actionable outcomes that truly benefit our community and uphold the values we aspire to achieve. Abdullah from Kaswa. Assalamu alaikum and good morning. I think this move is a very good one that might help restore public trust and curb corruption in Ghanaian politics. Farida from Nima. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira.
Barka dan contribute kan program da ake yi kenan. Na ina jin ka. Okay. Dan uwana ne mu na Malam Fare. Na'am. An tashi lafiya. Lafiya. Barkan kuma da war haka kuma wannan dan uwanku ne Mallo Abile kuma Block Fatir Allah ya saka muku da alhairi na ma fatan alhairi wannan safiya. To ina je cikin bayanan da kai yana da muhimmanci sosai wallahi yana da muhimmanci sosai musamman ma maganan da shugaban kasa John Dramani Muhammad ya yi kagan ya appointing wanda da su taimaka mai aiki cikin gwamnatin shi before kuma da ya aka kuma da ya bada appointing kuma sai ya ce a'a duk wanda ya appointing duka yana bukatan kowa ya nuna arzikin da yake da shi saboda mai maganan gobe shi ina ji wasu suka yi da kinji ba su yi sun provide nasu ba to ina ji wallahi wannan salarin da ya karbi na albashinsu na wata 3 wallahi ina gan kamar yayi daidai ina ga abin da yasa na ce yayi daidai da abin da kai aiki ka je ka zauna gida kusan shekara 4 ba za ka yi aiki da gwamnati ba ai kuma an ka bi albashinka na wata 3 saboda wai na yan baya kuma su ma su yi la'akari kuma gwamnati kuma ya ce kudin da za ka bi kuma ba cikin aljifin shi kuma zai sa ba fa akwai wani asusun da ya kikiro kan mahammake da ya doki wannan kudin ne ya je sa cikin wannan asusu kaga abu ne da ke da mai muhimmanci kuma sosai kenan sai sa ina ji kiran da John Muhammad ya yi wallahi ya nuna cewa kama gwamnatin shi zai zo ya yi ma kasan Ghana aiki ne ba wai da ya zo ya yi mai ya ci kudin kasa ba ne ko masu cin anci da rashawa sannan cikin bayanan shi kuma ya ce wai ya ki a yi ma mutum kyauta cikin aikin gwamnatin shi kuma ya nuna kudin da yake so inda za ma wannan kyauta inda ya fi kudi kaza hakan ga ka bari shi ya sani inda ya sani ne to wurin na inda wani magana ya tashi yana da iko ya defending ka amma inda bai kai haka ba fadilahi alhamdu sannan wasu kyautan da ake wani bukukuwan Christmas da wasu sallah wani kyautan da ake bayarwa wannan duka ya hana ina ga kamar that is the good leader kenan so yasa yana so yayi mu kasan Ghana aiki all right thank you malo muka bar shi yayi maganan nan har gobe thank you 0553683010 kai kuma kai ka kira ka tufa albarkacin bakinka yan kuwa kai kan layi wa alaik salam ajiya muna jin kuke yara yaya alhamdulillah ajiya ta Allah kiyaye ko amin yau malam Fari magana da kai da sai duka mun ji ina gwada na sama layin ajiya ya drop kai ma kaka kira 0553-683-010 0553 yankuri wake kan layin hello salamu alaikum wa alaikum salam sunan ka da inda kake kira sunana ina kira daga ablik kuma agape ina jinka ina zamani unga mataki ga shugaban gari ya kawo abu ne mai kyau saboda in ka duba gwamnatin da ya zo ne zai taimaka ma kasa abin kuma na biyu shine wancan gwamnati an ce sun ci kuɗi to idan sun ci kuɗi za a kama su a kulle dole ne ya yi lakari da shi ma nashi kan wata rana in ba shi fawa a ce wai ana damu su ire hakan ga. Isa muna gode ma Allah wannan matattaki da ya kawo matattaki ne mai kyau. Idan mun dogara da wannan daga yanzu kaga mu 'yan kasa za mu fita. Sai zo zama na kullum ka ga wayannan 'yan siyasa su kare ne ke samun lajiri su da abubuwa. Ka zo ka yi aiki kasa ya biya ka aikin da ka yi. Ba ka zo ka ɗibi arzikin kasa 'yan kasa na wahala ba. Isa ina ganin wallahi shi mai shugaba John Dramani Mahama Allah ya saka mishi.
Allah ya taimake shi cikin aikin da yake so ya yi. Mun gode kwarai, sannan kuma wata shan naku Allah ya sa ku bunkasa. Kama Malam Fari Allah ya taimaka, Allah ya taimake aikin. Mun gode kwarai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. The one pick last caller is so mu je newspaper review. Now, last caller 0553-683-010. Inana Karai da waɗannan matakai da dama da John Dramani Mahama ke ɗauka ya shawo kan matsalan cin hanci da rashawa. Yan kuriwa ke kan layi. Hello? Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka da kake kira. Na ni ne Abdulhamid, ina call daga kasuwa. Abdulhamid ina jinka. Ina jinka. Salamu alaikum. I think na Malam Fari ina gaisuwa. Na amsawa. To abin da yake ne ni na wani ina so yi ma John Dramani Mahama addu'a ne. To abin da yake ne I think he's listening to himself. Still, let's pick our last caller. 0553-683-010. Kai kuma inana ka ra'ayi akan batutuwa da muka tattauna akai. I think there's one message here from Alhassan Sise Zenu. Good morning to everyone. The MPP are running over their shadow, and they are rather exposing the CJ. So we'll come to that matter later on the show. Yankulaki Kalai. Hello? Hello? All right, so this juncture, I think we move to the newspaper review. We are looking at the newspapers. Damuduba takarduna jaridu da labarai da yau suka kunno a kai. Damu soma ni da Daily Guide newspaper. Daily Guide newspaper. Idan ka kalli front page in Daily Guide newspaper, it's all about the demonstration yesterday. It's all about the demonstrations yesterday where opposition parties hit streets over CJ's removal. That's the Daily Guide newspaper front page. Opposition parties hit streets over CJ's removal. Wato yan adawa kenan opposition parties da dama wanda NPP suka jagoranta jiya sun hau kan titi suka yi zanga-zanga suka nuna bacin ransu a kan yunkuri na shugaban kasa ko kuwa na gwamnatin John Dramani Mahama na neman a fidda ita Chief Justice aikinta da take yi a matsayinta na alƙalai. She's a female, I don't know, madam. All right, so that's the story on the day. So ga hutun minority leader minority leader ga hutun shi nan Alexander Afenyo Markin. Ga hutun shugaban kasa John Dramani Mahama will declare assets tomorrow or dismissal Mahama to appointees. Appointees day da suka defaulting shi asset declaration da ya instructing su yi ways to declare asset su ko kuwa ya kore su aiki. COP interdicted for processing tramadol. We COP ko a COP kenan interdicted for processing tramadol. Later I'll come to drugs and some matters that are some issues that are coming up concerning drug abuse fight that Zangwanem ke yi a nan birnin Accra. I know that in Kumasi the interior minister kuma ya soma wani side in tinkan nan, but in Accra here an dauke shi ba wasa ba ana yin shi nan, an tashi kansu ba wasa ba. Mun ga zangon farawa suna yin nasu over the weekend, yan nima kuma sun tashi suma suna yin nasu, badan wasu maganganu sun fito ciki dole shi na yi waɗannan
na address waɗannan maganganu da safin nan kamin dai politicians shigo mu yi tattaunawa na siyasa. Ga hoton Otumfuo, wai Otumfuo clocks 75 today. Otumfuo Asantehene clocks 75. Asha Asantehene ya girma haka. 75 years Asantehene wai da in ka buga sunan shi ka tashi ka saya kadan. Otumfuo Osei clocks 75 years. Jiya mun gan taro da aka yi mai shiya inda ya sanar da wato manyan mampon yanda yake bukatan a tafiyar da makokin shi sarkin mampon da ya kon babu. Kana ga Otumfuo idon shi ya yi ja kwarai da gaske because the mampon stool I think is the next in command when it comes to the Ashanti royal hierarchy. Let's move on to the next newspaper. We are looking at the Daily Graphic newspaper, still on the Save the Judiciary demonstration. You can see the picture up there. We protesters want CJ's suspension reverse. We suna bukatan John Dramani Mahama a mataki da ya dauki na neman a fidda ita Chief Justice aikinta wai a bari sam a maidaita ofishinta ta ci gaba da yin aikinta. Ga hoton John Dramani Mahama, we failure to meet asset declaration deadline, government appointees lose 3 months salaries. Mun tun yi waɗannan batutuwa tukunan wani story guda kuma nan wai Ghana throws away 762.32 billion Ghana cedis in food annually. We kasan Ghana kowane shekara muna kashe kudi 762.3 billion kan abinci kawai. We muna kashe kudi 762.32 billion akan abinci, we waste higher than global average. Easy, all right, let's look at the back of the Daily Graphic newspaper, back page, Daily Graphic newspaper, where government dissatisfied with food supplies by second cycle heads. Government dissatisfied with food supplies by second cycle heads. Kunawe ECG set up mobile substation at Seadu to improve power supply. Kwana kingari mungang ana kashi-kashin wuta inda ECG kuma suna nan kan kafan su dindindin inda suke daukan matakai su shawo kan wannan matsala na wato dumso da muke huskanta. Muje Ghanaian Times newspaper, where president to dismiss non-compliant appointees launches code of conduct. Duka dai kan shi ka'idodi na aiki da shugaban kasa ya launch jiya, kakalli newspapers duk waɗannan magana suke wato koko wannan labari suke kawo wato kuna wai coalition of political parties demo. So these two stories are dominating on all the front pages of the various newspapers. The Chronicle, where judiciary is being intimidated as coalition of political parties bare teeth at Mahama. Judiciary is being intimidated as coalition of political parties bare teeth at Mahama. Sopoli lands, 7 suspected land guards granted bail. Sopoli, Chopoli. Chopoli is somewhere around Pram in the John Mahama affordable housing. Yanzu kaji kasan wurin ya zama hot cake. Shi sa kasa kun san langas kuma inda kasa ya zama hot cake wurin suke. Shi sa langas activities su suna damun mutane wurin kwaye da gaske. An kama langas wanda ake suspecting su kaman langas ne an kama mutane ɗaya bakwai wurin. Daily Post newspaper, where Mahama launches comprehensive code of conduct for appointees. Government inaugurates steering committee to boost private participation in power distribution. So government ya wato inaugurate committee da za su duba su bar
a samu ci gaba a cikin private participation idan ya zo wurin power distribution. We all know the issues we are being faced when it comes to power in Ghana. The recent dumso na nuna cewa kaman dole muna neman mu karfafa wannan bangare na wato kasan Ghana. Ga hoton Joshua Alabi nan, we even before that, we GCB Bank closes out the 2024 financial year with 31st annual AGM, declares $1 share in profit subject to Bank of Ghana's approval. Ga hoton Joshua Alabi. Now, we CJ suspension. Mahama is not a retaliatory president. Standobwe. Just Standobwe. She has we karbi wato petition thing wurin wa'anda suka yi demonstration. Kudos to President Mahama. It's a good move. Domlevo on Mahama's asset declaration crackdown. We are not doing chronicles. We are on daily posts. President Mahama declares gifted vehicles, donates them to state. She story the nay dazu kinam. So that's it with the newspapers this morning. All right. I don't know. I mean the mun shiga cikin newspapers nan kuma because most of the issues da ke cikin newspapers nan shi ne muka yi jiya code of conduct da John Dramani Mahama ya wato lunch ko kuwa ya zo ya nuna ma al'umman Ghana shi ne ke kan newspapers nan. But there is this one very important matter da da safin ga nake so nduba ya so ngano ko kuma ra'ayin da dan nuna a kai ku kuma kuna tsari da wannan ra'ayi kuna ra'ayi da ni a kan wannan ra'ayi. It has to do with shi issues na drug abuse da muke huskanta zangwaninmu da muka samu wasu suka tashi suna yakin waɗannan drug issues a zangwaninmu. But then it seems like mutanen zangonmu nan wasu sun tashi suna resist wannan wato hari da wasu suka tashi suke kaima miyagun mutane da suke cikin zango da suke bata mana yara, suke bata matasa. Mun samu wasu mutanen zango sun tashi suka bude bakinsu suna magana, ka ji maganganun da suke. Shekaran jiyan ga mun samu wani labari an kama wasu hajiyoyi 3 da za su shiga da miyagun magunguna ko kuwa kwayoyi a Nigeria, an kama su kan TikTok. Wani conversation da ya zo kan TikTok muka ji wasu suna maganganu da cikin maganan nan kana ga kaman this is something that we the people of Zungu wato mun doke shi kaman normal ne. Wasu na ga kaman kwayoyin nan da ake sayarwa, drugs nan da ake sayarwa ana ba yara suna sha suna bata wannan. Wani na ga kaman wannan hari da aka tashi ana kaima masu shan kwayan ana bata aikinsu ne. Because su kudinsu da suka yi, suka doki wani kudin suka je haji, suka je umra, suke ba da taimako idan ana neman taimako masallaci suna bayarwa da shi suke yin layya. Wai wannan anya suke bi suna samun kudinsu. Enti omo mun te da ehini ha kaman a tashi a zo a kai ma yara hari, yara customers su ya da tashi a kai ma customers su hari, a bar su yi abin da suka ga dama, a bar su suna sayar ma yara mugu drugs suna sha suna lalacewa. So inda abin ya kai kenan, to the extent that mutum ya bude kamera ya dibiya kanshi yana cewa shi bai yi ra'ayi da wayanda suka tashi suke kaima
matasa da suka yi base get to bonka suna shan kwayoyi suna lalacewa. Ya bari yau ka shiga zango da kaga yaro na magana mu ba mu ya dawo behind it there is red. So kai da kake da yaro gida ka gan yaron ka ne yana magana all of a sudden wani base na ciki she ta yi kamar ya bugu wallahi yi bincike kan yaron kan nan. Yanzu ya kai yaran maza na sha yaran mata na sha. Sai wasu suka gano kamar wanga abu yana lalata zango. Lokaci ya kai ana neman malami ma zango ba samu. Domin yaran nan da su ne manyan gobin nan muna lalata su, mun ba su suna batawa. Da aka je ana yawo ana kakkare bonka da ghetto sai aka gano kaman shaguna da aka yi wai ana sayar da soft drink. Kaga wani ta kafa container shi nan yana sayar da drink su coke fanta ga da rush kaga an shirya cikin shelves nan kama. Wai bayan shelves red me shi ke sayarwa. Kuma an gano mutane dewa da abin da suke yi kenan. Na media may say Ghana policy for I don't want to use this word. It's too early in the morning. I don't want to use this word. Ghana muta yansaromu. They are not helping this country. A cikin karara aka gano mutane ga aikin da suke su matasa dai da manya da suka tashi suka yi wanga aiki. Su sun yi ne wai don a gano they don't have the power to arrest anybody. To the extent that suna iya su yi what we call the citizen arrest. A kama mutane a je da su. Da an je an ba police, the next day kaga me shi ya fito. Now let us watch this video. One lady called Jamila. I know she came out to apologize after me shi ya zo ya yi fadi ofin shi. Da abin ya cizo ta magana da ta yi na farkon shi da mu doki mu yaki da shi. No, we are watching the video Jamila the claims that she was making. Babu da wani aiki da damu ci abinci. Da koke yau. Da ganye gobe. Da wani ake saya gobe. Ngwamba kafi kuma ba ku taba samu. Muna sayarwa muna sha. Sha ta buka foto bato mama. Don ya daure mu da gindi. See, when they do these things, I want you to put a picture because I want to address her. This is personal. This one it is personal. When they do these things, just mention Sunan Jomahama Chiki. You see what you people are doing. And I'm saying this. Me cannot play a fan. Me can't play. Not playing a fan. This woman should be behind bars. This woman. She should be behind bars. I've seen some guys trying to play the devil advocate, trying to make a case for her that she did not mean what she was saying. She meant it, Papa. She meant it. She meant it. Because last time when they went and did that, when they went and to demolish those structures at Zango, Sabon Zango in Accra, we all saw it. Some of these so-called Hajiyoyi su suke sayar kwayoyi nan suna ba matasa. Kaga me shi yayi boutique yana cikin boutique shi. Bayan shelves shi yana sayar red. Bayan shelf shi yana da ya sunan shi cocaine wurin yana sayarwa. Me shi na zuwa Togo yana sai kaya yana kawo Ghana. Yana sai waɗannan kaya yana sa cikin kaya yana shigowa da shi Ghana.
And look at what she's saying. Manya NDC. Njita way susu vote ba John Mahama ne domin sun san kaman John Mahama yazo power ya ban su yakin su. That magana da take ga wa kenan. And we are not going to take any apology from her. Because an tashi ne ana neman a shawo kan abin da ke cin mana tuwo a kwarya a zango. Kai da baka yi ra'ayi kaman kwayoyin yana bata zango ba nemi wani wuri ka saya. Mu da muka ce yana bata zango mun tashi muna yakin shi bar mu yi. In dai ka san kaman kai ba aikin da kake yi bane kaman yanda take fadin ga ba aikin da kake yi kana samun na ci ciki bane sai dai sai kai shiru. Amma duk wanda zai tashi ya ce zai yi wani maganan banza kamar yadda take zamne tana fadi ofinta to insha Allah harin kanta za kawo kuma I'll be very disappointed in matan gaba kama ta an kulle ta ba ya kamace a kama ta a kulle ta ajiye ta cell kamar 3 weeks ya so sauran nan su doki su yi nazari da shi in ba haka ba bai yi haka no muke zango ba mu son a tashi a yi abun da ke da kyau in an tashi ana yin wani abu da zai kawo ma zango amfani no kaga mutane zango nan no sha tashi ana yaki abin sha doko siyasa a sa ciki look at what she's doing ta doki siyasa ta sa ciki wan ba kowa bane da ga su aimless people bubbude hanci ana tana maganan banza kawai fadi hofi. Where did we get here? How did we get here? That we entertain people like this. Oka we ya no. Who say afi amanfo ebonichi no. Afi wa ye video fufuro say o apologize. Da babban babana malaba gana hankuri da mutane NDC da jama'a. Look at her. No, but frankly speaking, but we were say a chili too. I was say a chima, was say your mama go mu to abama o se oba, mo turn red. Mo turn cocaine. Mo turn red, no mo. Let's listen to the apology. Da mutane NDC da jama'a da babban babana mai zango Malam Hamis Bafo ku ya hankuri ku yafe ni in kun yafe ni kuma ku roke ni ku taimake ni istighfari Allah ya yafe mini ku ya hankuri wasa muke yi mu duka muna maganganu ne shayar uwa na shi ta take ta sai ban sani ba shi sa na ga bin yayi ho shi sa in ci to bari in tanye ku ba da hankuri ni abinda nake kira ma ban taba gani ba balle insha baci rai ne shi ya kawo haka shi sa ku ya hankuri baba na ka yafe mini ku tanye ni ba mai zango hankuri ya yafe mini YouTube zango kuma gaba ɗaya su yafe mini NDC mutane na ku ya hankuri mai mun gafara gare ka ka yafe mini NDC ba gana hankuri da mutane da mutane NDC da jama'a da ba Wait. na me kasa we beba. We let the bin kari inji asanti krama ya humbrasie. See. But me I insist. Please invite her, let her come and answer some questions. Or see omo ejuma omo ye no omo red no omo ton. Omo fie ho headquarters of red.
omu fie ho osi kwaya no red no eno ane de wo mo na enye nokra we ya enye red pa na de wo na ewo ni moje mu a nipa bebie camera si ni su sei na okeka nsem yi please Zongo, we have to be serious and Alaji Alaji Bebe na ga wani video Alaji don't they won't crocodile the John carry take yi she's lying maganan da ta ga na farkon nan shine gaskiya that is what they are doing kuna neman wayanda suke yi suke kawo kwayoyin nan Zango ya bar aikin ku ne wiya tana ciki ba wai ai don an san gidan da take shi yasa ta yi magana ta yi fadi ofinta ta kare da ta zo kuma ta yi magana sha duke shi haka nan ba a inda da an yayi yakin nan a yi shi yanda ya kamace a yi shi bai kamace a duba idon kowa ba maybe she is related to someone who is influential so she came out said the truth and now she's saying that oh wasa take she said that doke shi haka nan oh ta fito ta apologize she said doke shi haka nan inda ana neman ayyaki nan I think you have to use this woman as the scapegoat because kuma ku use unta as a scapegoat ba an so mai videos nan kenan an ta yi kullun kowa ya zo ya ga nashi kowa ya zo ya ga nashi ya ga ya kare aka zo an tashi kan shi ya ce kaman wasan ke yi an tashi kan mai shi zo ya ce wasan ke yi haka za ta yi kamin ku lura aikin da kuka tashi kuna yi kuka sa karfin ku da komi kuna yi shi zo ya yi banza. Let's watch the Alhaji and what the Alhaji is saying. He's one of the people that suka soma zangu na zamfarawa sabon zangu suka soma wannan yaki ya bar yanzu kowa ke yi a karanga mu ji maganar da ya gaya dangane da video. Freedom of speech mun je da sama police station sun ce mana wai ta yi wani magana muka je ba mu ganin kwaya ne da sauransu wannan maganar da ta yi ba daidai bane kuma ta against law ne domin mun samu babban na court sun gana an aika mai da video wannan video da ta yi yariyan ga ya trend ya je duniya duka shi sa wannan cin huska da cin mutunci da wayanda ke aiki da miyagun kwayoyi a cikin zangonnin mu baki da manya da polisai ta ci ma kowa mutunci ne yariyan ga duk yanda za a neme ta kamo ta da daddaren ga mun bi ta gudu kuma polisai ba mu samu yanda muke so polisai gaskiya ba mu samu yanda muke so duka ga ai sabari an fito ga shi kowa tax force kowa ya fito ga wasu nan ga tax force kowa ya fito shi sa ba daidai bane ya kamata polisai kuma da polisai kuma da baya gana police muna ga ya ba ku fara mu da baya wallahi kuwa safura da mu da kuto dan zango kun ya towa Syria minister over to you we mutanin kan nan in an jan report ba su bara musu baya because wanga yakin ga Allah da ya taimaka mana ya kuma daidai da lokacin da minister na interior shi kuma dan zango ne kuma shi da kanshi ya san kaman zango abu daya da ke bata zango abu daya da zai bar zangon mu ya go into extinction shine miyagun ayyuka da ake yi wayanga mutane ke yi suke bata yara zango yanzu shaye-shaye ya zama fashion in ka tashi baka yi ma sha ce idon ka bai bude ba. And I think that Muntaka Mubarak ya yi wani abu ɗaya kare a ce oh kai kokari wannan abu ne. And I know that I'm not saying that you are not doing anything. I know that Kasuma Kumasi Tinka the last time Munganji Tinka na da mugun tarihi in yazo wurin irin abubuwa haka. Munganji an soma ana yi wurin. But support da aka je yanda aka je Kumasi aka je ana yi wai don Tinka yana kusa da Maisha Palace an je ana yi don a shawo kan wannan matsala wurin a extend wannan support na a ba yan Ankara da su suka tashi without state support wan matasa ne aka tashi ana yi su kuma a ba su support nan su ya su yi su kuma a ba su support su ya su yi domin yara dubu miliyan wanga abu ya bata su kamata ne a yi ya so duk wanda zai zo ya yi fadi ofin shi kan wanga abu da aka tashi ana yi akai hari kan shi ya mini dadi kwarai da gaske da sarki
ke cewa kaman ita wannan Jamilan da ta fito ta yi fadi hofinta ko da yake ta ba da hakuri babu jin hakurinta sai dai an kama ta an ji an yi bincike kanta da gidan da take cikin. Masu kallo nan lokaci dai bani dama dasa aya dan je dan gajeren hutu idan na dawo 'yan siyasa sun shigo ya so mu kawo muku political segment na shirinmu na Tsarin Safiya. Ku kasance tare da mu, ina zuwa. Rayuwa mai lafiya yana haɓaka iko, haɓaka tunanin jiki da jin daɗin rayuwa wanda ke kayyade tattalin arziki, zamantakewa da muhalli. Ku kasance tare da ni, Nana Amina Muhammad.